Welcome to EC concept. Last lecture la நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா higher order linear differential equations with variable coefficients ஓட ரெண்டு மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். So method 1 Cauchy-Euler's equation, second method Legendre's equation. So இந்த லெக்சர்ல நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா method of variation of parameters. So இந்த மெத்தட் மெயினா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா to find the particular integral. இந்த மெத்தட் உடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் என்னன்னா d square y upon dx square plus p dy upon dx plus qy is equal to x, where p and q are constants and x is a function of small x only. So complementary function is equal to c1 y1 plus c2 y2. Particular integral is equal to a y1 plus b y2. So complementary function, so function of d base பண்ணி நம்ம calculate பண்ணலாம், and particular integral is equal to a y1 plus b y2. a உட formula என்னன்னா a is equal to minus integration of x y2 upon w into dx, b is equal to integration of x y1 upon w into dx, where w is equal to determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash. So இந்த determinant w அப்படிங்கிறது என்னன்னா Wronskian. So இந்த determinant value w அப்படிங்கிறது so ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது. மெயினா இந்த மெத்தட் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த function of x term, that is capital X function of x term, x square into sin x. So நம்ம 4 cases பார்த்திருப்போம். So case 1 e power ax, case 2. So நம்ம 4 cases, so function of x ல நம்ம பார்த்திருப்போம். So case 1 e power ax, case 2 sin ax or cos ax. So case 3 polynomial in x. Case 4 multiplication of so sin ax or x power m. So polynomial in x or x power m. So இந்த 4 cases இல்லாம some other cases கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா so அதை நம்ம எப்படி calculate பண்ணலாம்னா so method of variation of parameters யூஸ் பண்ணி calculate பண்ணலாம். பட் இது ஒரு lengthy method, mostly competitive examsல அதிகமாக கேட்கறது இல்லை, டைம் கன்சியூமிங் அப்படிங்கிறதுனால. பட் டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் கேட்கலாம், ஃபார்முலாஸ் கேட்கலாம். இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ கொஷின் 1, ஃபைண்ட் தி PI ஆஃப் d square y upon dx square minus 6 dy upon dx plus 9y is equal to e power 3x upon x square. Solution. Given differential equation நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா so function of d into y is equal to capital X. So function of d என்னன்னா so d square minus 6d plus 9. So in the term so capital X. So capital X is equal to e power 3x upon x square. Complementary function, replace d by m. So m square minus 6m plus 9 is equal to 0. So m square minus 3m minus 3m plus 9 is equal to 0. So m into m minus 3 minus 3 m minus 3 equal to 0. m minus 3
m minus 3 equal to 0. So value of m என்னன்னா 3, 3. Real and repeated roots. So real and repeated roots க்கு corresponding complementary function என்னன்னா complementary function is equal to c1 plus c2x into exponential of mx. So m ஓட value is 3. Complementary function எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so c1 e power 3x plus c2x e power 3x. So e power 3x y1 so x e power 3x y2 நம்ம consider பண்ணிக்கலாம். So therefore the complementary function is equal to c1 y1 plus c2 y2, where so y1 is equal to e power 3x, y2 is equal to x e power 3x. So y1, so w value என்னன்னா so determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash. So y1 என்னன்னா e power 3x, y2 என்னன்னா x e power 3x. y1 dash differentiation of e power 3x 3 e power 3x. Differentiation of x e power 3x, so differentiation of uv method d by dx of uv, so u dv upon dx plus v du upon dx. So differentiate panna so d by dx of x e power 3x, so 3 e power 3x plus e power 3x, so இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so e power 3x plus 3x e power 3x. So determinant, so determinant value என்னன்னா e power 3x into e power 3x plus 3x e power x minus of 3x e power 3x e power 3x. So simplify பண்ணா e power 6x, so e power a into e power b is equal to e power a plus b. So e power 3x into e power 3x, so e power 6x plus 3x e power 6x minus 3x e power 6x. இந்த ரெண்டு term cancel ஆயிரும். So final answer என்னன்னா e power 6x. So value of w என்னன்னா e power 6x. Particular integral is equal to a y1 plus b y2. w calculate பண்ணியிருக்கோம். So w ஓட value என்னன்னா exponential of e power 6x. a ஓட formula என்னன்னா minus integration of x y2 upon w into dx. So b ஓட value என்னன்னா x y1 upon w into dx. y1 ஓட value e power 3x, y2 ஓட value x e power 3x. So a calculate பண்ணலாம். So a is equal to minus of x. So capital X ஓட value என்னன்னா e power 3x upon x square. e power 3x upon x square into y2. x e power 3x upon value of w e power 6x. So 6x 3x 3x cancel ஆயிரும். So x or x. So a ஓட value என்னன்னா minus 1 upon x into dx. So value of a என்னன்னா minus log x. So b calculation, so integration of e power 3x upon x square, e power 3x upon e power 6x. So b is equal to integration of 1 upon x square into dx. So இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா x power minus 2 into dx. x power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So இதோட final result என்னன்னா minus 1 upon x. So value of b என்னன்னா minus 1 upon x. a and b value particular integral substitute பண்ணலாம். Particular integral is equal to, so a value minus log x into y1 plus minus 1 upon x, b value into y2. So minus log x
e power 3x minus 1 upon x e power 3x. Therefore, so particular integral is equal to minus e power 3x log x. So x will cancel. So log x plus 1. So last one. So ஒரு சின்ன topic. Wronskian அப்படினா என்ன? So capital W. So Wronskian அப்படிங்கிறது என்னன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே லீனியர்லி டிபெண்டா இல்ல லீனியர்லி இண்டிபெண்டா அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ற மெத்தட் தான் Wronskian மெத்தட். If value of W equal to 0 அப்படின்னா then two functions are said to be linearly dependent function. So note, more than two functions இருந்தாலும் so அந்த functions linearly dependent function or linearly independent function அப்படிங்கிறத so இதே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா calculate பண்ணலாம். For example 3 functions கொடுத்திருந்தாங்கன்னா so அதை எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா W is equal to y1 y2 y3 y1 dash y2 dash y3 dash y1 double dash y2 double dash y3. So question, check whether x comma x square are linearly independent function or not. So solution, so let y1 is equal to x, y2 is equal to x square. So w value enna, so determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash, so which implies x square. So differentiation of x becomes 1 equal to, so 2x square minus x square, so x square, so not equal to 0. If w not equal to 0 அப்படினா then y1 and y2 are linearly independent function. இந்த லெக்சரோட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் உடைய எல்லா டாபிக் உடைய எல்லா கான்செப்ட்டுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஈச் லெக்சருடைய கான்செப்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் எல்லா லெக்சருடைய நோட்ஸையுமே ஸோ ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஷன் செஷனில் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மெயில் பண்ணுங்கள். So thank you all.